কি অবস্থা সুবাত? আসসালামু আলাইকুম স্যার, ভালো আছেন? কথা শোনা যাচ্ছে? ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যাঁ, কথা শোনা যাচ্ছে, ভালো আছি। এই তো তোমার স্যার, কি আলহামদুলিল্লাহ অবস্থা? ভালোই। হালকা একটু জ্বর আছে, 104, বাকি সব এমনি ঠিক আছে। 104 হালকা জ্বর? আরে স্যার, এগুলা হয়, এগুলা মাঝে মাঝে। হ্যাঁ, এখন একটু কম হয়। আছে, মানে 101-2। ওকে, মিফতাহুল চলে আসছে। কি অবস্থা মিফতাহুলের? পড়ালেখা হইতেছে বাসায়? করি স্যার একটু একটু, কি মন কি? চাইলে। মাঝে মাঝে মন চাইলে একটু একটু করি। ওই তো মিফতাহুলের তো বাসায় পড়ালেখা কিছু হয় না, সারাদিন খালি কোরিয়ান জিনিসপাতি দেখে, নাকি মিফতাহুল? এই রে, না না, এখন কমাই দিছি দেখা। কমাই দিছো? আচ্ছা, হ্যাঁ। ঠিক আছে। ফারিয়া চলে আসছে, ওর অডিও কানেক্ট করতেছে। ওকে, ফারিয়া চলে আসছে। আচ্ছা, সো ফার্স্ট অফ অল এখন আমরা ডিসকাস করব যে আমাদের হাতে যে কয়টা মান্থ আছে আমরা কিভাবে এই ব্যাচের কন্টেন্ট গুলি কভার করব, কবে থেকে মক শুরু হবে এন্ড এভরিথিং, ওই ব্যাপারগুলো নিয়ে ফার্স্ট একটা ডিসকাশন করে এন্ড ক্লাসেস গুলি কিভাবে অপারেট করা হবে এটা ক্লিয়ার করার পর দেন আমরা রিভিশন স্টার্ট করতেছি। ঠিক আছে? তো ফার্স্ট অফ অল তোমরা তো রুটিন সবাই জানো যে স্যাটারডে, মানডে এন্ড ওয়েডনেসডে 9 to 10:30 হলো আমাদের রুটিন। ওকে, তো প্রতিদিনই এরকম আমাদের টাইম মতো ক্লাস শুরু হবে, 10:30 পর্যন্ত নর্মাল স্কেডিউল। যদি দরকার হয় আমরা এক্সট্রা টাইম বাড়ায় নিতে পারবো, এটা কোনো সমস্যা না। সবাই আমরা রাত জাগি, তো এটা নিয়ে কেউ যদি বলে যে ঘুমায় টুমায় যাবো, এই করবো ওই করবো, ওগুলো আসলে বোকাস কথা। মিফতাল তো আগে আগে ঘুমাও না, ঘুমাও? না, আগে ঘুমানো হয় না। ওইটাই। তো এইটা হলো আমাদের নর্মাল রুটিন এন্ড আমাদের এভরি উইক যে আমাদের রিভিশন করে, এভরি উইক যতটুকু টপিক রিভিশন শেষ হবে আর কভার হবে, পার উইক আমাদের একটা করে টেস্ট হবে। ঠিক আছে? পার উইক একটা করে টেস্ট হবে। দ্য টেন্টেটিভ ডে ইজ ফ্রাইডে, যে ফ্রাইডে তো ওরকম আমরা যদি টেস্টটা রাখি, ফ্রাইডেতে নরমালি অন্য কোনো ক্লাসেস এর সাথে ক্ল্যাশ হওয়ার পসিবিলিটিস থাকে না আর কি। ওকে, সো ইচ উইক যে আজকে স্যাটারডে, স্যাটারডেতে কিছু পড়বো, মানডেতে কিছু পড়বো, ওয়েডনেসডেতে কিছু পড়বো, কিভাবে কি পড়বো ওগুলো ব্যাপারও বলতেছি। এন্ড এই এই জিনিসগুলো পড়ার পর ওইটার উপরে তোমরা ফ্রাইডেতে টেস্ট দিবা। বুঝতে পারছো মিফতাহুল? জি। ওকে, সো এখন আমাদের এখন এটা জুন মাস চলে, সো জুন, জুলাই, অগাস্ট, সেপ্টেম্বর এন্ড অক্টোবরে তো এক্সামই দিবা, তাই না? সো অক্টোবর মান্থ আমরা না ধরি, এই মান্থে তো এক্সাম। তো আমাদের মেইন কাজটা কি হবে দেখো, অগাস্টের হাফ থেকে, ওকে, যে আফটার 15th অগাস্ট, 15th অগাস্টের পর থেকে উই উইল স্টার্ট দ্য মেইন মক। ওকে, মেইন মক মানে যে একদম অফিসিয়াল যেই ইউনিট ওয়াইজ যে মক গুলো ওগুলা নিব। এর আগেও জুন জুলাই মাসে যে হবে না এমন না, ওখানেও নিব, বাট এইগুলা হলো একদম আমাদের ফাইনাল যে মক গুলো আর কি। ঠিক আছে? বিফোর দ্যাট, এগুলার আগে আমাদের যে জুন মাস, জুলাই মাস, এই দুই মাসে অগাস্টের ফার্স্ট হাফ, এগুলাতে আমরা কি করব? এগুলার কাজ হলো আমাদের এমন, আমাদের এ টুর যে দুইটা ইউনিট 4 and 5 আর ইউনিট 6 তো আছেই, তো এখানের মধ্যে কি করা, আমাদের পার টপিক যে তোমাদের স্টুডেন্ট বুকটায় যদি যাই তো তাহলে এটা বুঝাইতে ইজি হবে। লেটস গো টু দ্য স্টুডেন্ট বুক। এতগুলো ট্যাব খোলা। ওকে, সো এই হলো তোমাদের স্টুডেন্ট বুক। ইউনিট 4 এর ফার্স্টে টপিক 5, টপিক 5A ফার্দার মোমেন্টাম, 5B সার্কুলার মোশন, তাই না? তো এখন তোমাদের এরকম প্রত্যেকটা টপিক ওয়াইজ যে 5A 5B এরকম করে করে পার টপিকের দুইটা করে ওয়ার্কশিট বানানো। অলরাইট, প্রতিটা টপিকের দুইটা করে এরকম ওয়ার্কশিট প্রিপেয়ার করা আছে। সো হোয়াট উইল হ্যাপেন, আমি লাইভ ক্লাসে ফার্স্টে টপিকের ছোট ওভারভিউ দিব। আমাদের সিলেবাস তো অলরেডি শেষ, তো আমরা মেইনলি কি করব, ফার্স্টে টপিকটার একটা গো থ্রু করব,
ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত যে মেইন ব্যাপারগুলো যেগুলো না জানলেই না, দেন আমি একটা ওয়ার্কশিট নিজে ক্লাসে এক্সপ্লেন করে করে সলভ করে দিব। ওকে, ওয়ার্কশিট গুলো ওই যে কোশ্চেন পেপার থেকেই নেওয়া। সো তাহলে ওই ওয়ার্কশিট আমি একটা সলভ করে দিব, এন্ড আরেকটা ওয়ার্কশিট থাকবে তোমাদের নিজেদের প্র্যাকটিস করার জন্য, তোমরা নেক্সট ক্লাসের আগে সলভ করে আমাকে জমা দিবা, এমন টাইপের ব্যাপার। বুঝতে পারতেছো ফারিয়া? হ্যাঁ তাহলে এইভাবে করে আমাদের মেইনলি ক্লাসেস গুলি আগাবে, যে আমরা একটা টপিক পড়ব, ওই টপিকের উপরে ওয়ার্কশিট ক্লাস টাইমে করায় দিব, দেন আরেকটা ওয়ার্কশিট তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে ফর নেক্সট ক্লাস, যে তোমরা নিজেরা বই পড়ে এন্ড ওই ওয়ার্কশিটটা সলভ করে নেক্সট ক্লাসের আগে ওই টপিকটা শেষ করে ফেললাম। এইভাবে করে করে আমরা ফার্স্টে টপিক ওয়াইজ এরকম রিভিশনটা দিব, দেন আমাদের যে চ্যাপ্টার ওয়াইজ বুকলেট আছে ইউনিট 4 এন্ড ইউনিট 5 এরটা হয়ে যাবে। তো এই বুকলেট গুলার থেকে কোয়েশ্চেন আর যে কোনো প্রবলেম থাকলে ওগুলা সলভিং এন্ড ইয়ার ওয়াইজ কোয়েশ্চেন পেপার। তো এগুলা হবে আমাদের মেইনলি জুন, জুলাই এন্ড ফার্স্ট হাফ অফ অগাস্ট পর্যন্ত। ঠিক আছে, তো এরকম হবে আমাদের নরমাল কাজ। তো ইউনিট 4 এর টপিকস, ইউনিট 5 এর টপিকস, যেগুলাতে যে যে জিনিস আছে, তো তোমরা কোন ইউনিট থেকে রিভিশন শুরু করতে চাও? ইউনিট 5 তো আমরা লাস্টে পড়ছি, বাট ইউনিট 5 অনেকজনই তোমরা কয়েকজন ওরকম ঠিক মতো পড়ছো, কয়েকজন পড়ো নাই। তো তাহলে রিভিশন কি ইউনিট 4 থেকে শুরু করব নাকি ইউনিট 5? স্যার পড়তে করেন স্যার, আমি আর কি আমার বাকিদের তো যাই না। থেকে করলে আই গেস ভালো, একেবারে স্টার্ট থেকে করলে ওকে, তো তো তাহলে পরে আমরা বুঝি নাই ফারিয়া। মানে ইউনিট 4 থেকে রিভিশন শুরু করলে মাঝখানে ইউনিট 5 এর প্রবলেমস গুলোও বের করে রাখা যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে, সো তাহলে আমরা ইউনিট 4 থেকে তাহলে শুরু করব। ওকে, সো তাহলে ইউনিট 4 এর আমরা একদম প্রথম থেকেই তাহলে শুরু করি নাকি, মোমেন্টাম থেকে? হ্যাঁ স্যার। ওকে, সো তাহলে ইউনিট 4 এর মোমেন্টাম এন্ড সার্কুলার মোশন, এই টপিকগুলো আমরা দেখে আজকের ক্লাসে এখন ফার্স্টে ডিসকাস করব। দেন এই টপিকগুলো রিলেটেড যে ওয়ার্কশিট থাকবে, ওই ওয়ার্কশিটটা এখন আছে সার্ভারে, এখন আপলোড করে নাই, আপলোড করে দিলে পরে আজকের ক্লাস আমি করাই দিতাম। আজকের ক্লাস আমাদের বেশি বড় হবে না, ফার্স্ট অফ অল ছোট একটা ব্রিফ ডিসকাশন করব মোমেন্টাম এন্ড সার্কুলার মোশনের উপরে, এন্ড তোমাদেরকে গ্রুপে, ওই মেসেঞ্জার গ্রুপে আমি পিডিএফটা দিয়ে দেবো, যে ওয়ার্কশিটটা তোমরা নিজেরা সলভ করবা। সো ওই ওয়ার্কশিটটা তোমরা নেক্সট ক্লাসের আগে সলভ করে রাখলে দেন ওইটার উপরে আমরা পরের ক্লাসে ডিসকাশন করতে পারবো আর কি। ওকে মিফতাহুল? ওকে, তো দাঁড়াও একটু একটা মিনিট, এইটার উপরে প্রেজেন্টেশন বানানো রাখার কথা, ওইটা বের করতেছি। বাকিগুলা কোথায়? মাসনাদ, জুনায়েদ, ওরা কোথায়? রামিসা আসতেছে। স্যার ওকে, স্যার মাসাদরা একটা নক দেই। দাও। স্যার মাসাদরা কি আজকে থেকে স্টার্ট করবে এরাও? হ্যাঁ, রিভিশন ব্যাচ তো এটা সবার জন্য, ওরা অক্টোবর ব্যাচের জন্য আচ্ছা, ইয়ে না, তো তাহলে তো আজকে সবারই। মিফতাহুল কি অক্টোবরে দিব? হ্যাঁ, ও তো কিসের তারা তোমার? এএসএ ও তো প্রেডিক্টেড নেয় নাই, এটু তো এর জন্য নেয় নাই। ওরে আবার অক্টোবরেও দিয়ে দিতেছে ভাই, তো গড দি। ইনশাআল্লাহ এই অক্টোবরে আর 2টা মার্ক যে মিস গেছিল, ওই 2 মার্ক মিস যাবে না, তাই না মিফতাহুল? ইনশাআল্লাহ দেখি। এইবার একদম ভালো মতো চিটিং করে পরীক্ষা দিবে। জুনায়েদ আর মাসনাদ। ওকে, সো রামিসা চলে আসছে, ওর অডিও কানেক্ট হোক। আর মাসনাদ, জুনায়েদ আর সানজিয়া, ওরা যারা পরে আসবে ওইটা ব্যাপার না, আমরা আমাদের রিভিশন আমাদের মতো করতে থাকি। ঠিক আছে, কি অবস্থা রামিসা? তোমার ইউনিট 4 এর সব টপিক গুলো শেষ হয়েছিল? একটু বাকি আছে, কয়েকটা ভিডিওস। আচ্ছা, তুমি তো মনে হয় মাঝখানে অসুস্থ ছিলা। হ্যাঁ, একটু গ্যাপ হয়ে গেছিল, লাইক রোজার মধ্যে। আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা নাই। সো ফার্স্ট অফ অল আমাদের যে প্রেজেন্টেশন গুলো বানানো, এই প্রেজেন্টেশন থেকে উই উইল অ্যাকচুয়ালি গো থ্রু যে প্রেজেন্টেশনের মধ্যে কতগুলি অন্য চ্যানেলের ইউটিউব ভিডিও এমবেড করা, বুঝছো? সো তাহলে ওই ভিডিওস গুলো আমরা দেখবো, এন্ড
এইভাবে করে করে আমরা রিভিশন গুলা শেষ করবো আর কি। ঠিক আছে, ফার্স্ট ডে লেটস স্টার্ট উইথ মোমেন্টাম। স্ক্রিনটা শেয়ার দিয়ে নেই। ওকে, সো ফার্স্ট টপিক এটা মোমেন্টাম। এটা আমরা পিচ্চিকাল থেকে পড়ে আসতেছি, নতুন তেমন কিছু নাই, জাস্ট কম্পোনেন্টসটা অ্যাড হয়েছে আর কি মোমেন্টামের মধ্যে। বাকি প্রত্যেকটা জিনিসে আমরা আগে থেকে জানতাম, ইলাস্টিক কলিশন, ইনইলাস্টিক কলিশন, কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম এন্ড এভরিথিং। সো ওগুলো দেখি কোন জায়গায় কি কি বলা আছে, এই ব্যাপারটা আমরা প্রেজেন্টেশনের মধ্যে দেখি। ওকে, সো এডএক্সএলআইএল চ্যাপ্টার 5A, ওই যে আমাদের টপিক যেটা ফার্দার মোমেন্টাম। লেটস সি এনার্জি ইন কলিশনস। কেমন ব্যাপার এখানের মধ্যে রিক্যাপ। লিনিয়ার মোমেন্টাম, যেটা পি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়, লিনিয়ার মোমেন্টাম ইজ ডিফাইন্ড as what? It is the product of mass and velocity, right? So it follows that the SI units for momentum are kg meter per second, equivalent to Newton second. ঠিক আছে, তো এটা আমাদের বোঝা নিয়ে কোনো রকমের প্রবলেম হওয়া উচিত না। নাও এই যে মোমেন্টাম রিলেটেড ফার্স্টেই ফিজিক্সে কি বলে, ফিজিক্স অনলাইনের ভিডিও একটা এমবেড করা। আনফরচুনেটলি আইপ্যাডে কেন যেন এই প্রেজেন্টেশন থেকে ডিরেক্টলি ভিডিও চলে না, সো উই উইল হ্যাভ টু গো টু ইউটিউব এন্ড ওয়াচ দিস ভিডিও। ঠিক আছে, সো আমরা ইউটিউবে যাই আর এই ভিডিওটার মধ্যে কি কি আছে ওই জিনিসটা দেখি। ওকে, সো এই যে এই কনজারভেশন অফ লিনিয়ার মোমেন্টাম এই ভিডিওটা এমবেড করা ছিল। লেটস সি এই ভিডিওর মধ্যে কি কি ডিসকাস করতেছে। এন্ড এই ভিডিওটা স্টার্ট করার আগে যে তোমাদের ভিডিও দেখতে সময় মাঝে দিয়ে যদি কোনো কোয়েশ্চেন অ্যারাইজ করে মনে, তোমরা হ্যান্ড রেজ করবা, তো তাহলে আমি ভিডিওটা পজ করে তোমাদের কোয়েশ্চেন শুনে ওটা এক্সপ্লেন করব, দেন আবার কন্টিনিউ করব। ওকে, সো লেটস স্টার্ট। I'd like you to imagine objects A and B, and what we're going to look at is a collision between these two objects. Now, when they collide, we've got object A will experience a force A due to the action of object B. And likewise, object B, because it's being hit by object A, is going to experience a force in this direction, which we're going to call force B. Now, by Newton's third law, the size of force A on object B is equal to the size of force B on object A. And what we can say then is that FA is equal to FB. The other thing is that this force is going to act for a certain amount of time t. Now, it's kind of obvious really, but the time that the blue one is in contact with the red is the same as the time that the red is in contact with the blue. And therefore, the collision time is going to be exactly the same for both of them. And because they have the same collision time, that means FA times the change in time is going to be equal to FB multiplied by the time for that collision. So I've just put in a time into both of this. And what we have now are some impulses. Okay, so this is the impulse, and this is an impulse as well. And the impulse is equal to the force multiplied by the time for which it acts. And what that does is it changes the momentum. So the change in momentum is going to be equal to the force multiplied by the time for which it acts. And because we've got the same size force and the same time for the collision, that means the change in momentum of object A is going to be equal to the change in momentum of object B. Now, so far, we've looked at the magnitude of that change in momentum. But the important thing to note is really that because these two things have opposite velocities when they move in, that means they're going to have an opposite change in momentum. One's going to increase and one's going to decrease. And really, we can say that then that the change in momentum of A is going to be negative the value of the change in momentum of this. And that means that if we add these two momentums together, the total change in momentum is going to be 0. So provided there are no external forces acting, if we have two objects that collide, the net change in momentum is going to be equal to 0. So the principle of conservation of linear momentum really states that the total linear momentum of a system remains constant in collisions, so that things moving together, or explosions when they move apart, provided no external forces are applied.
And as an example of this, you often get questions about weapons and how bullets are fired from guns. So we'll have a look at that in a bit more detail. Now the actual projectile which is launched at the front of a gun is actually quite small, and this is the size of a bullet and this one's actually a 5.56 rifle, and it comes in a round a bit like this. So you've got the bullet and you've got the casing which has the explosive or the propellant inside of it. But what I'd like to do is really just consider what happens to the bullet after it leaves the pistol and how quickly the pistol recoils. Now we do need a bit of data to do this. So first of all, here's some data. The mass of one of these pellets, or one of these bullets, sorry, is normally about 7.5 grams, okay? And they might come out with a velocity of maybe, I don't know, 380 meters per second, okay? This weapon here, it's got a mass of about 0.430 of a kilogram. And with this information here, we can work out how quickly this rifle recoils, or how quickly the pistol recoils when it's fired. Now, before anything happens, and the bullet's actually inside the weapon, this thing is stationary, and therefore the initial momentum is equal to 0 because nothing is moving. Now, we know from the conservation of momentum that the momentum after the explosion is going to be the same as it was at the start. So we can also say then that the P final, or the final momentum, is also equal to 0. But what is this final momentum made up of? Well, first of all, you've got one thing which is moving to the left, and you've got something else which is moving to the right. So we can say that that final momentum, P, is equal to the mass of the bullet multiplied by the velocity of the bullet, added to the mass of the gun multiplied by the velocity of the gun. Okay, so we can then start to put some numbers in. Now we know that the final momentum, like the initial momentum, was 0. This is equal to the mass of the bullet, which in this case is 7.5 times 10 to the minus 3 kilograms, multiplied by 380 meters per second. So this is all the data for the bullet that we have over here. In terms of the gun itself, well, it's going to have a mass of 0.430, and we don't know how fast it's moving off at. And I'm just going to call this V. Okay. Now, if we've got the bullet moving off to the left-hand side, let's take in this direction. The direction to the left is a positive direction, which means any direction to the right is going to be negative. So what we have now is all the data we need, and we can then start to compute this and actually work out the velocity of how quickly that gun moves back. So I've put the data in, I've rearranged it, and I found that this thing actually moved off initially at 6.62 meters per second. Now in that last example, we just considered a pistol acting on its own, and it had a recoil velocity of over 6 meters per second. The reality is, when you actually have a pistol like this, it's also attached to a person, and they've got their arm, the mass of their arm, and the mass of their body to consider as well. So their total mass is going to be, or the total mass of the weapon is going to be greater than just the mass of the individual firearm itself. So the greater the mass, the lower the recoil velocity. But still, when you have something which is very small heading out one way really fast, it's got the same momentum as a larger thing which is moving away quite slowly. ওকে, সো তাহলে এই ভিডিওর মধ্যে বেসিক আমাদের ও লেভেলস এর স্টুডেন্টরা যেগুলো পারে ওই টাইপের একটা ক্যালকুলেশন শো করছে, তাই না? যে টোটাল মোমেন্টাম বিফোর এন্ড টোটাল মোমেন্টাম আফটার কলিশন কি থাকতে হবে? কনজার্ভ থাকতে হবে। সো এখানের মধ্যে ডিরেকশন নিয়ে আমাদের একটু ডিসকাশন করলো। ফার্স্ট অফ অল, যে একটা সার্টেন ডিরেকশনকে যদি তুমি পজিটিভ ধরো, উল্টা ডিরেকশনটাকে কি ধরতে হবে? নেগেটিভ ধরতে হবে। সো এইভাবে করে ক্যালকুলেশন করলে টোটাল মোমেন্টাম বিফোর ইজ ইকুয়াল টু টোটাল মোমেন্টাম আফটার, ওই ব্যাপারটার উপর এমফেসিস রেখেই বলতে গেলে পুরো ভিডিও ডিসকাশনটা ছিল। ওকে, তো এটা একদম পিচ্ছি কালের ক্যালকুলেশন, এগুলা নিয়ে মনে হয় না কারো কোনো প্রবলেম আছে। কারো কি কোনো কোশ্চেন আছে এটা নিয়ে? না স্যার। ওকে, সো তাহলে কারো যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে, লেটস সি এরপর আমাদের কি দেওয়া। আচ্ছা, ইলাস্টিক এন্ড ইনইলাস্টিক কলিশন। এইখানে আমাদের খান একাডেমির আরেকটা ভিডিও অ্যাড করা। ফার্স্ট অফ অল আমরা যদি একটু ছোট ডিসকাশন নিজেরা করে নেই, ইলাস্টিক কলিশন কাকে বলা হয়?
মিফতাহুল? টোটাল কাইনেটিক এনার্জি বিফোর এন্ড আফটার কলিশন কনজার্ভড থাকবে যেসব কলিশন। ভেরি গুড। যে মোমেন্টাম তো অলওয়েজ এ কনজার্ভ, তাই না? মোমেন্টাম আমাদের কলিশনটা ইলাস্টিক হোক বা ইনইলাস্টিক হোক ডাজন্ট ম্যাটার, মোমেন্টাম অলওয়েজ কি থাকবে? কনস্ট্যান্ট। কিন্তু ইলাস্টিক এন্ড ইনইলাস্টিকের ব্যাপারটা কিসের উপর ডিপেন্ডেন্ট? কাইনেটিক এনার্জি কনজার্ভ নাকি না। কাইনেটিক এনার্জি যদি কনজার্ভ থাকে মানে কি টোটাল কাইনেটিক এনার্জি বিফোর ইজ ইকুয়াল টু টোটাল কাইনেটিক এনার্জি আফটার দ্য কলিশন যদি হয়, সো তখন আমরা বলবো যে দ্য কলিশন ইজ ইলাস্টিক। আর ইনইলাস্টিক কখন? যখন নাকি টোটাল কাইনেটিক এনার্জি বিফোর এন্ড আফটার কি হবে না? সেম হবে না। এইটা খুবই ছোট একটা কনসেপ্ট, কিন্তু এই রিলেটেড অনেকগুলা কোয়েশ্চেন আসে আমাদের এ লেভেলসে, ইউনিট 4 এ অনেক টাইপের এরকম কোয়েশ্চেন তোমরা ফেস করবা যে ইলাস্টিক নাকি ইনইলাস্টিক কলিশন এটা প্রুফ করতে হয়। সো এখানে ক্যালকুলেশন করে করে প্রুফ করা যায়। কয়েকটা টাইপের ক্যালকুলেশন, এটা অ্যাকচুয়ালি তোমাদের বারবার করে সবাইকে একবার করে বলা হয়েছে যে ফার্দার ম্যাথস যারা নাকি নেও নাই, অ্যাকচুয়ালি তোমাদের M3 করা হয় নাই আর কি। সো M3 এর মধ্যে রেস্টিটিউশন নামের একটা জিনিস আছে। তো রেস্টিটিউশনের ওই জিনিসগুলো যদি পড়তা তো তাহলে ইলাস্টিক এন্ড ইনইলাস্টিক কলিশনের কতগুলি স্পেসিফিক ফর্মুলা আছে বুঝছো, সিচুয়েশন বেস কতগুলি ক্যালকুলেশন হয়, ওগুলা যদি তোমাদের ফিজিক্সে কখনো আসতো সো তাহলে তোমরা ইজিলি অ্যানসার দিতে পারতা যদি M3 করে থাকতা। বাট সিন্স এটা করো নাই, এটা এমনিতে প্রবলেম নেই, আমাদের এত বেশি ফ্রিকোয়েন্ট না কোয়েশ্চেনটা, বাট স্টিল এই ভিডিওর মধ্যে ওই রিলেটেড হালকা কয়টা হিন্ট দেওয়া থাকবে। সো হোপফুলি এই ভিডিওটা দেখলে পরে কোনো রকমের প্রবলেম হওয়ার কথা না। ওকে, সো লেটস সি এই ভিডিওটার মধ্যে কি কি বলতেছে। এই ভিডিও কয়েকটা একটু সার্টেন লেন্থের, ভালো একটু লম্বা আছে, বাট স্টিল আমাদের এই ভিডিওগুলো দেখে ইনস্ট্যান্ট লাইভ ক্লাসে কোনো কোয়েশ্চেন আসলে পরে ওগুলা যেন আমরা সলভ করে ফেলতে পারি। ওকে, সো ইনইলাস্টিক এন্ড ইলাস্টিক কলিশন কোনটা কেমন কি, লেটস সি। খান একাডেমির ভিডিও না, তো তাহলে ইলাস্টিক এন্ড ইনইলাস্টিক কলিশনস। সো দিস ভিডিও ইজ কোয়াইট লং, 14 মিনিটের মতো। তো তাহলে এখানের মধ্যে কয়েকটা ওরা ওয়ার্ক এক্সাম্পল দেখাবে। তো তো এখানের মধ্যে হোপফুলি তোমাদের ক্যালকুলেশন গুলি বুঝতে কোনো প্রবলেম হবে না, এন্ড প্রবলেম হইলে তো আমি আসি, তোমরা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করলে আমি অ্যানসার দিই। ওকে, সো লেটস ওয়াচ দিস। Say there's a basketball heading straight toward a scoop of peanut butter chocolate chip ice cream. So these are going to collide. There's different ways you could characterize this collision, but one thing that physicists are almost always interested in is whether this collision is going to be elastic or inelastic. So what does it mean to say a collision is elastic? Well, an elastic collision is one where the kinetic energy is conserved. And I don't just mean the kinetic energy of one of the objects, I mean the total kinetic energy of all the objects. So this is where the total kinetic energy of all colliding objects is conserved. And don't forget, people get confused about this word conserved. That's really just a fancy way of saying the total amount of kinetic energy is constant, i.e. it remains the same value before and after a collision. And we could put this into a mathematical statement. If we're clever, we could say, all right, total kinetic energy conserved. So if we just write down the basketball has some kinetic energy before the collision, I'm just going to use the letter K for kinetic energy. So I'm going to have kinetic energy of the basketball. That's going to be before the collision. So we need another subscript. This is going to get a little messy. I'm going to have two subscripts, one to denote which object I'm talking about. The B will be for basketball. And the second letter is going to represent when I'm talking about it, i.e. this I is going to represent initial, like before the collision. So this is the initial kinetic energy of the basketball. And if we add to that, because we want the total kinetic energy, if we add to that the kinetic energy that the scoop of ice cream had, I'll use S for scoop of ice cream, and initially, this would represent the total kinetic energy before the collision. And we could do the same thing for after the collision. We could say that the basketball is probably going to be moving after the collision, so the basketball will have some final kinetic energy. And if we add to that the kinetic energy that the scoop of ice cream had after the collision, i.e. finally, this here would be the total kinetic energy after the collision. Well, if the collision is elastic, that means the total kinetic energy is conserved,
that means that this total initial kinetic energy has to equal this total final kinetic energy. I could just say that these two are equal if it's an elastic collision. And this is what we mean by a collision being elastic. It means that the total kinetic energy is conserved. For an inelastic collision, the total kinetic energy is not conserved. In other words, this expression doesn't hold. So if I put that over here, if it's inelastic, what you can say is that the total initial kinetic energy does not equal the total final kinetic energy. And for most inelastic collisions, the initial total kinetic energy is greater than the final total kinetic energy. In other words, in an inelastic collision, you'll lose some kinetic energy. Some of this kinetic energy gets transformed into some other kind of energy, and that energy is typically thermal energy. Because think about it, if this ice cream scoop splatters right into the basketball, and the atoms and molecules that make up the ice cream scoop, so this ice cream scoop is made out of atoms and molecules, delicious atoms and molecules, and they're not masses connected to the springs, but roughly speaking, you can think of a solid as masses, little tiny molecules or atoms connected by springs. It's really electromagnetic forces here and chemical bonds going on, but that's complicated. To just get a nice visual picture of what's happening, imagine this collision happens. Well, that's going to cause this atom or molecule to start oscillating more than it was. This one's going to start oscillating more than it was. And since these atoms and molecules now have more kinetic energy on their own, this random thermal energy, the total kinetic energy that this whole ice cream scoop's going to have going forward is going to be less, because some of that's going to be distributed randomly amongst the atoms and molecules in the ice cream scoop. Now, if it's a really melted ice cream scoop, if the ice cream scoop's not very cold, these springs are not going to be very stiff. These atoms and molecules can just slide around however they want. There might be a lot of energy, a lot of kinetic energy that gets turned into thermal energy. But if you freeze this ice cream scoop, if you like take this thing straight out of the deep freezer, then these bonds are going to be a lot stiffer. And these atoms and molecules are going to be much more stuck in place than they were previously. So once this structure becomes more rigid, it's harder to transfer that kinetic energy into these individual atoms and molecules, and it'll become more and more elastic. You'll waste less and less kinetic energy to this thermal energy here. And if you take this idea to the extreme, if you instead try to take a steel ball where these bonds between atoms are extremely stiff and rigid, you start to approach a collision that might be considered elastic, because your final kinetic energy might be almost the same as your initial kinetic energy. Now, if I were you, I might be like, hold on a minute. Total kinetic energy is not conserved, but we just said that kinetic energy in the collision goes into kinetic energy of these molecules. That's still kinetic energy, right? Thermal energy is still mostly kinetic energy. And yeah, it's true, thermal energy is mostly kinetic energy. I mean, there could be a little potential energy and different kinds of energy in there as well when you're dealing with thermal energies. But it is mostly kinetic energy, so we should make a distinction. When we say total kinetic energy is conserved, we mean the total kinetic energy of that macroscopic object moving in a certain direction. So the speeds, in other words, that we're talking about in these kinetic energies are the speeds of the macroscopic objects, right, of the ice cream scoop itself, not of the individual atoms and molecules. In other words, we're not going to include the random jiggling kinetic energy that these atoms and molecules have in this calculation over here. Otherwise, basically every collision would be elastic, because yeah, that macroscopic kinetic energy turns into microscopic kinetic energy. But up here, we're talking about the macroscopic kinetic energy of that entire object moving in a certain direction. So to make this clear, let's show an example with some numbers here. Let's just say this basketball and this scoop of ice cream had a certain speed before the collision. So let's say this basketball was going 10 meters per second before the collision, and the ice cream scoop was going, let's say, 8 meters per second. And let's say after they collide, this basketball is still moving to the right, but it's only moving at about 1 meter per second, let's say. And the scoop of ice cream, let's say, gets knocked backward, and it's now going 5 meters per second to the right. And I looked up the mass of a basketball. The mass of a basketball is about 0.65 kilograms. And now with that mass of the basketball, I have to pick the right mass over here for my mass of the ice cream, because I picked these velocities just kind of randomly.
So in order to conserve momentum for this collision, and almost all collisions should be conserving momentum, the mass of this scoop of ice cream should be about 0.45 kilograms. Now with these numbers in here, we can ask, was this collision elastic or inelastic? And one mistake people make is they say, oh, well, they bounced off of each other, right? Because this basketball is going to the right at only 1 meter per second, and the scoop of ice cream is going to the right at 5 meters per second. They must have bounced off of each other. They separated. Doesn't that mean elastic? And no, that doesn't mean elastic. Just because they bounce off of each other does not imply that it's elastic. It works the other way. If it's elastic, they do have to bounce off of each other. But just because it bounces does not mean it's elastic. So be careful there. Just because they আচ্ছা, এইখানের মধ্যে ছোট একটা ব্যাপার বলে রাখি, এই ডিসকাশনটা যেখানে হচ্ছে তোমরা কি ফ্যাক্ট শিট পড়তেছো মিফতাহুল? এখন শুরু করিনি পড়া। ওকে, ফ্যাক্ট শিট গুলা কিন্তু তোমাদের পড়া লাগবে, বুঝছো? ফারিয়া কি বলছো বুঝি নাই। ইউটিউবের এই সাউন্ডটা একো করতেছে, একো করতেছে? আচ্ছা দাঁড়াও, একটা কাজ করা লাগবে, দাঁড়া একটু পরে একো হয় নাকি বইলো, ঠিক আছে? একটা জিনিস ঠিক করলে পরে হয়ে যাওয়ার কথা, সমস্যা নাই। আচ্ছা, যেটা বলতেছিলাম যে তোমাদের কিন্তু ফ্যাক্ট শিটটা কিন্তু পড়া লাগবে, বুঝছো? যে ফ্যাক্ট শিট গুলা কোথায় পাবা ওটা অলরেডি তোমাদের গ্রুপে, আগের গ্রুপে ওইসবে দিছিলাম। যদি তোমরা ওখানের মধ্যে না পাও, ফিজিক্স এন্ড ম্যাথস টিউটরের মধ্যে ইন্ডিভিজুয়াল ইউনিটের মধ্যে ঢুকলে পরে ওখানের মধ্যে ফ্যাক্ট শিটস গুলা পাওয়া যায়। ফ্যাক্ট শিট গুলা ডাউনলোড করে ওগুলি পড়বা, বিকজ ফ্যাক্ট শিট গুলার মধ্যে উইদিন দ্য সিলেবাস এন্ড আউটসাইড দ্য সিলেবাস অনেকগুলা ইনফরমেশন অ্যাড করা আছে যেগুলি আমাদের অ্যাকচুয়ালি এটুর জন্য লাগবেই লাগবে, বুঝছো? এই যে এখানে ইলাস্টিক এন্ড ইনএলাস্টিকের যে ডিসকাশনটা করতেছে, শুনে মনে হইতেছে বারবার একই কথা বলতেছে, কিন্তু না। এখানে কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা ইনফরমেশন দিচ্ছে যেগুলা স্টুডেন্টদের নরমাল মিসকনসেপশন থাকে। কেমন? অনেকজনই ভাবে, এন্ড ফ্যাক্ট শিটে যেটা লেখা আছে কি জিনিস, ইফ টু অবজেক্টস স্টিক টুগেদার, ঠিক আছে, যে দুইটা অবজেক্ট কলিশনের পরে যদি একসাথে স্টিক টুগেদার করে, যে লেগে থাকে, তো তাহলে পরে কলিশনটা ইনইলাস্টিক, ওটা চোখ বন্ধ করে। যে দুইটা অবজেক্ট যদি আফটার কলিশন একটার সাথে আরেকটা জয়েন হয়ে যায়, লেগে যায়, ওই কলিশন জীবনেও ইলাস্টিক হইতে পারবে না। তো তাহলে ইনইলাস্টিক হওয়ার বড় একটা সাইন কি? ইফ টু অবজেক্টস কম্বাইন টুগেদার অর জয়েন টুগেদার আফটার কলিশন, দেন আমরা চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারবো কি দ্য কলিশন ইজ ইনইলাস্টিক। কিন্তু এইটা শুনে অনেকজনই ভাবে কি, সে একটু আগে মাত্র যে খান একাডেমি, সে একটু আগে মাত্র যেটা বললো, কি বললো, অনেকজনই ভাবে যে আচ্ছা দুইটা অবজেক্ট যখন বাউন্স ব্যাক করছে, যে ধাক্কা খাইলো, দেন আফটার কলিশন তারা আবার বাউন্স ব্যাক করছে একজনের থেকে আরেকজন, সো হোয়াট হ্যাপেন, তারা মনে করে আচ্ছা একসাথে গায়ে লেগে থাকলে তো ইনইলাস্টিক, তো তার মানে বাউন্স করলে মনে হয় ইলাস্টিক কলিশন হয়। বাট নট অলওয়েজ। ইলাস্টিক হওয়ার জন্য বাউন্সও হইতে হবে এন্ড অলসো কি হইতে হবে, কাইনেটিক এনার্জির ব্যাপারগুলোও মেইনটেইন করা লাগবে। জাস্ট বাউন্স করছে মানেই যে ইলাস্টিক কলিশন হবে এমন কোনো কথা নাই, বুঝতে পারছো? সো এই ব্যাপারটা সবাই নোট ডাউন করে রাখো, যে বাউন্স করা মানেই যে ইলাস্টিক হবে এমন কোনো কথা নাই। কিন্তু যদি বাউন্স না করে তাহলে একদম শিওরলি বলে দিতে পারি যে এটা ইনইলাস্টিক কলিশন। আর বাউন্স যদি করেও, ঠিক আছে, যদি দুইটা অবজেক্ট কলিশনের পরে বাউন্স করে, এটা ইলাস্টিকও হইতে পারে, ইনইলাস্টিকও হইতে পারে। এটা অনেকগুলা ক্রাইটেরিয়ার উপরে ডিপেন্ড করে, বুঝতে পারছো? সো এই ব্যাপারটা আমরা এখন দেখি, কন্টিনিউ করি। আর ফারিয়া, তুমি এখন একটু দেখো তো, কয়েক সেকেন্ড শুনে আমাকে বলো যে একোটা হচ্ছে নাকি না, চ্যাটে তুমি কনফার্ম করো, ওকে? Okay. bounce here does not mean it's elastic. What do we do to check whether it's elastic? What we do is we check whether the total kinetic energy was conserved or not. So let's just check. We've got enough numbers here to figure that out. So I can use the formula for kinetic energy, which is 1/2 mv squared, and I can find what is the initial kinetic energy of the basketball. It'd be 1/2 mass of the basketball times the initial speed of the basketball, which was 10. So I'm using initial speeds here because I want to find the initial kinetic energy. And then I have to add to that, because I want the total kinetic energy, I have to add to that the initial kinetic energy of the scoop of ice cream. So it's going to be plus another 1/2 times the mass of the scoop of ice cream times its initial speed, which was 8,
meters per second. You might say, isn't it -8? Well, we're going to square this anyway, so it doesn't matter. So don't forget the square. And if we add all those up, we get 46.9 joules of total initial kinetic energy. So is this equal to the final amount? Let's just find out the final amount of kinetic energy. If I take the final speed of the basketball and use that to find the final kinetic energy of the basketball, I'd have 1/2 mass of the basketball times the final speed is only 1 meter per second, and I still square it. And then I have to add to that the final kinetic energy of the scoop of ice cream, which is going to be 1/2 the mass of the scoop of ice cream, times 5 squared, because 5 was the final speed of the scoop of ice cream. And if I add all that up, I get that this equals 5.95 joules of total final kinetic energy. So is this collision elastic? No way, it's not even close. This initial total kinetic energy was 46.9 joules. This final total kinetic energy was 5.95 joules. The kinetic energy here was not conserved, and because it was not conserved, we would consider this an inelastic collision. But if you're clever, you can just look at the numbers here. You didn't actually have to go through all this work. You could just say, hey, the basketball started with 10 meters per second. It ends with 1 meter per second. It's definitely got less kinetic energy than it did before. And this ice cream scoop started with 8 meters per second, and it ends with 5 meters per second. It also ends with less kinetic energy than it did before. So this final kinetic energy has to be smaller than the total initial kinetic energy. And you can ask, where did that energy go? It goes into the thermal energy of these molecules and atoms in the objects, vibrating thermally a little more than they did before, including in the basketball, as well as sound waves that can get created. That also takes away energy. There's lots of places for energy leaks. And in this particular collision, there were a lot of leaks because we lost a good majority of the kinetic energy that we started with, which made this an inelastic collision. So recapping, for a collision to be elastic, it's not enough to just know it bounces. You have to see if the total initial kinetic energy is the same as the total final kinetic energy. If that's the case, it's an elastic collision, and if that's not the case, it's an inelastic collision. One last note, sometimes you'll hear the word perfectly elastic collision. Well, that's redundant. That's just another way to say an elastic collision. In other words, a collision where the initial kinetic energy really is equal to the final kinetic energy. But you'll also sometimes hear about a perfectly inelastic collision. And this is meaningful. This means that the two objects that collide stick together. So if it's perfectly inelastic, this means that they must stick together and move off as a single unit. In other words, if this scoop of ice cream splattered into the basketball and then stuck to it, and the two moved off to the right at some speed, that would be a perfectly inelastic collision. Now, whether it's elastic or inelastic, momentum is still going to be conserved for these collisions. If that collision happens over a short time interval, there's not enough time for an external force to cause enough impulse to impact the momentum greatly. So if it's one of these instantaneous impacts that happen in collisions, then the momentum will be conserved for both elastic collisions and inelastic collisions. Sometimes people get confused. They're like, wait, I know that energy is only conserved for elastic collisions. Maybe that means that momentum's only conserved for elastic collisions, but that's not true. Momentum will be conserved for both inelastic and elastic collisions. You might object, you might be like, wait. If you're clever, you might be like, hold on. In these inelastic collisions, we're losing all kinds of energy to the random thermal oscillations in this material. Aren't we also losing momentum to those random oscillations? I mean, movement implies both kinetic energy and momentum, so why aren't we losing momentum in these inelastic collisions? And the reason is the oscillations of the atoms and molecules in this material, they're oscillating randomly in random directions. This thermal energy gets ওকে, এই মিটিং এর আর 1 মিনিটের মতো কম বাকি আছে। ভিডিওটাও একটু কম ছিল, শেষ হয়ে যায় তো মনে হয়, সমস্যা নাই। তোমরা নেক্সট মিটিংটা জয়েন করো, ওখানে বাকিটুকু দেখে আর পরের পার্ট থেকে আমরা কন্টিনিউ করি। ওকে ওকে ওকে, সো তাহলে আমরা কন্টিনিউ করি, বাকিরা মাঝে দিয়ে জয়েন করুক, এটা সমস্যা নাই। ওকে, সো লেটস সি বাকিটুকু 1 মিনিটে কি বলতেছে খান।
distributed in a random way so that the momentum of the atoms and molecules in that structure cancel out. Because if you've got momentum in every single direction and momentum is a vector, that equals no momentum, at least no net momentum, because these are all going to cancel out. This one cancels with this one cancels with that one cancels with that one. So that's why in an inelastic collision, there's no loss of total momentum to the microscopic atoms and molecules of the object, but there is a loss of kinetic energy because kinetic energy is a scalar. Kinetic energy has no direction. Kinetic energy can't cancel in this way because it's not a vector. So even though in an inelastic collision you lose kinetic energy to the microscopic atoms and molecules, you don't lose any net momentum to them because all that momentum just cancels out. And the bulk motion of these macroscopic objects must maintain the total momentum. And this is wonderful news actually, because that means momentum is going to be conserved for both elastic and inelastic collisions. Doesn't matter what kind of collision it is, momentum is going to be conserved as long as there's no time for any net external impulse to act during that collision. So even though energy is only conserved for elastic collisions, momentum will be conserved for every collision. ওকে, সো তাহলে একই কথা আমরা যেটা লেকচারের শুরুর দিকে বলছিলাম যে মোমেন্টাম অলওয়েজ কনজার্ভড, কাইনেটিক এনার্জি কনজার্ভ থাকুক বা না থাকুক, তাই না? সো এই ব্যাপারগুলি তারা বারবার করে বলছে এন্ড কয়েকটা ক্যালকুলেশন দিয়ে আমাদেরকে ডিটেইলে শিখাই দিচ্ছে যে ওভারঅল তুমি যদি ম্যাক্রোস্কোপিক এন্ড মাইক্রোস্কোপিক দোনো স্কেলে যদি তুমি এনার্জি গুলো দেখো তাহলে ওইটাকেও কনজার্ভ তুমি শো করতে পারো, কিন্তু আমরা তো ম্যাক্রোস্কোপিক ক্যালকুলেশন গুলি করি, তো এটার জন্য যে কোন একটা স্পেসিফিক স্কেলে যদি আমরা দেখি তো তখন দেখা যাবে কি যে মোমেন্টাম অ্যাকচুয়ালি সবসময় কনজার্ভ থাকতেছে যে স্কেলেই দেখো, কিন্তু কাইনেটিক এনার্জিটা আমাদের কি থাকে, কনজার্ভ মাঝে মাঝে থাকে মাঝে মাঝে থাকে না, এমন টাইপের ব্যাপার। ওকে, সো এটা নিয়ে তো কারো কোনো কনফিউশন নাই আছে পারিয়া? এগুলো একদম ইজি জিনিস। ওকে, সো নাও লেটস সি another equation for kinetic energy. What is this? Given an object's momentum and mass, যে একটা অবজেক্টের যদি আমরা কি কি জানি, মোমেন্টাম এন্ড মাস যদি জানি, তো তাহলে কি করা যায়, আমরা এটা দিয়ে ডাইরেক্টলি তার কাইনেটিক এনার্জি বের করতে পারি উইদাউট ফাইন্ডিং ইটস ভেলোসিটি অর ফাইন্ডিং ইটস স্পিড। সো উই ক্যান ডাইরেক্টলি ক্যালকুলেট ইটস কাইনেটিক এনার্জি উইদাউট হ্যাভিং টু ফাইন্ড দ্য স্পিড। নরমালি ব্যাপারটা দেখো যে মোমেন্টাম জানো এন্ড মাস জানো, সো মোমেন্টাম জানো মানে কি মাস ইনটু ভেলোসিটি কত এটা জানো। সো তাহলে কি করা যায়, দেয়ার ইজ আ ওয়ে অফ ডুইং দ্যাট, যে তুমি মোমেন্টাম থেকে কি করতে পারবা, মোমেন্টামকে মাস দিয়ে ডিভাইড দিলে পরে ভেলোসিটি পাইলা, দেন হাফ ইনটু মাস ইনটু ভেলোসিটি স্কয়ার ফর্মুলা দিয়ে তুমি কাইনেটিক এনার্জি বের করতে পারো। ইয়েস, দ্যাটস ট্রু, এটা করা যায়, কিন্তু আমরা ডাইরেক্টলি জাস্ট মোমেন্টাম এন্ড মাস ইউজ করেও ডাইরেক্টলি কি করে ফেলতে পারবো, উই ক্যান ডিটারমাইন দ্য কাইনেটিক এনার্জি ইউজিং দিস ফর্মুলা। কাইনেটিক এনার্জি ইজ ইকুয়াল টু মোমেন্টাম স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2m। এই ফর্মুলাটা আসছে কিভাবে? ফার্স্ট অফ অল উই নো কাইনেটিক এনার্জি ইজ ইকুয়াল টু হাফ mv স্কয়ার। তো এখন এখানের মধ্যে এটাকে কি লেখা যায় দেখো তো, উই ক্যান রাইট সামথিং লাইক দিস। কেমন, ভেলোসিটিটাকে তো আমরা ইকুয়েশন থেকে সরাই দিব, সো তাহলে মোমেন্টাম ইজ ইকুয়াল টু মাস ইনটু ভেলোসিটি। সো তাহলে ভেলোসিটি ইজ ইকুয়াল টু কি লেখা যায়, মোমেন্টাম বাই মাস লেখা যায় না নাকি? তো তাহলে ভেলোসিটির জায়গায় আমরা কি লিখবো, মোমেন্টাম বাই মাস, তো এটা স্কয়ার। এটা করলে পরে কি আসে, মোমেন্টাম স্কয়ার ডিভাইডেড বাই, এখানে উপরে মাস ছিল নিচে মাসের স্কয়ার আর 2, তো তাহলে উপরের মাস আর নিচের মাসের থেকে একটা যাবে কাটাকাটি, তো তাহলে p স্কয়ার বাই 2m। তো এরকম একটা, হ্যাঁ সুবাইদ বলো। আচ্ছা এটাই দেখলাম। আচ্ছা, সো তাহলে so a 5 kg object or a 5 kg body with a momentum of 50 newton second has 250 joule kinetic energy। যে directly আমরা কি করে ফেললাম, momentum আর mass জানি, we have directly calculated the kinetic energy without finding the velocity। ওকে, সো এই জিনিসটা আমাদের একটা হ্যান্ডি ইকুয়েশন, মাঝে মাঝে আমাদের এই ইকুয়েশন ইউজ করে ক্যালকুলেশন করতে হইতে পারে। ওকে, সো তাহলে এই ইকুয়েশনের ডেরাইভেশনটা জেনে রাখতে হবে যে কাইনেটিক এনার্জি থেকে এই ফর্মুলা থেকে ডেরাইভ করে নিয়ে আসা যায়। হাউ, জাস্ট সিম্পল একটা ব্যাপার মনে রাখবা,
তোমার ফাইনাল ফর্মুলাটা কি আনতে হবে? your final formula will have nothing called velocity. তো velocity নামের কিছু নাই। ইনিশিয়ালি velocity আছে, এই যে ইনিশিয়াল ফর্মুলাতে হাফ mv স্কয়ার। তো তাহলে এই যে ভেলোসিটিটাকে কি করতে হবে? রিপ্লেস করে দিতে হবে বা সাবস্টিটিউট করতে হবে। তো ওইটাই তুমি বুদ্ধি করে সাবস্টিটিউশনটা করে ফেলবা। ওকে, তো এইসব শো দ্যাট এর ম্যাথ গুলাতে বা এরকম প্রুফ যে ফর্মুলা গুলা ডেরাইভেশন গুলাতে মনে হয় না কারো কোনো সমস্যা হওয়া উচিত। আমরা A2 তে উঠে গেছে, আমরা এখন সবচেয়ে বড় বাচ্চা ইউনিভার্সিটিতে উঠার আগে। তো তাহলে এইগুলা টাইপের ক্যালকুলেশন হোপফুলি আমরা সবাই পারবো। ভাই রামিস আই গেস ওয়েটিং রুমে। ওকে, ওয়েটিং রুম তো নাই, আমি তো ওয়েটিং রুম তো ডিসেবল করে রাখি। ওই আগের যে লিংকটা দেওয়া আছে ওই লিংকেই, এমন তো হওয়ার কথা না। ওকে, ওটা লগ আউট করে আবার ওই সেম লিংকে ঢুকতে ট্রাই করতে বলো। ওকে, ওকে, সো মোর কলিশনস কি বলতেছে এখানের মধ্যে? ইম্পালস নট দ্য টিভি শো। যেখানের মধ্যে কাজটা কি? লেটস সি। রিকল নিউটন সেকেন্ড ল। কি? আনব্যালেন্সড ফোর্স। যে জাস্ট এখানে ফোর্স বলা, তো এখানে বেসিক্যালি কি বুঝাইতেছে? ফোর্স দিয়ে আনব্যালেন্সড ফোর্স। আনব্যালেন্সড ফোর্স ইজ রেট অফ চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম। মানে মোমেন্টাম যত রেটে চেঞ্জ হবে ফোর্স তত বেশি, এমন টাইপের ব্যাপার। which can be written mathematically as F is equal to delta P divided by delta T. delta P মানে হলো চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম, delta T মানে হলো চেঞ্জ ইন টাইম। সো এখন এখানে থেকে ডেল্টা P টাকে সাবজেক্ট করলে পরে কি আসে? ফোর্স ইনটু চেঞ্জ ইন টাইম। সো হোয়াট ইজ দিস? ফোর্স ইনটু টাইম হলো আমাদের চেঞ্জ ইন মোমেন্টামও বলা হয়, তাকে আবার আরেকটা নামে ডাকা হয় যেটাকে কি বলি আমরা? ইম্পালস। সো তাহলে চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম। এই ইম্পালস রিলেটেড তো তোমাদের M1 এ ক্যালকুলেশন করছো অনেকগুলো, তাই না? হ্যাঁ স্যার। সো ইম্পালস এর এরকম ডিরেকশন রিলেটেড এইসব টাইপের ক্যালকুলেশন তোমাদের M1 এ পাওয়ার কথা, যে চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম ইজ ইকুয়াল টু হোয়াট? ইম্পালস। তো তার মানে ইম্পালস বলা যেই কথা, চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম বলা একই কথা। সো এই যে giving us delta P is equal to unbalanced force into delta T. The change in momentum is commonly known as impulse. তো তাহলে ইম্পালস মানে হলো চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম। ওকে, নতুন অন্য কিছু না। অনেকজনে ইম্পালসকে ইনার্শিয়ার সাথে মিক্স আপ করে ফেলে, এই ব্যাপারটা ট্রাই করবা অ্যাভয়েড করার। ইনার্শিয়াটা হলো আমাদের বেসিক্যালি কি? নিউটনস ফার্স্ট ল অফ মোশন, যে an object at rest tends to stay at rest, an object in motion tends to continue at a constant motion until or unless তার উপরে কি করা হয়? একটা আনব্যালেন্সড ফোর্স এক্সার্ট করা হয়। আর ইম্পালসটা কি? ইম্পালস হলো চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম। ওকে, সো কি বলতেছে এখানে? দাস ইম্পালস ইজ দ্য প্রোডাক্ট অফ রেজাল্টেন্ট ফোর্স এন্ড দ্য টাইম ফর হুইচ ইট অ্যাক্টস। সো তাহলে রেজাল্টেন্ট ফোর্স মানে আনব্যালেন্সড ফোর্স মাল্টিপ্লাইড বাই যে টাইম ধরে ওইটা অ্যাক্ট করছে। সো তাহলে ইম্পালস হলো আনব্যালেন্সড ফোর্স ইনটু টাইম। ওকে, নরমালি ইম্পালসটাকে কি মিন করা হয়? ইম্পালসটাকে মিন করা হয় শর্ট লিভড। ঠিক আছে, অল্প টাইমের জন্য অ্যাক্ট করতেছে এমন কোন একটা ফোর্সের জন্য আমরা যে চেঞ্জ ইন মোমেন্টামটা বের করি ওটাকে আমরা নরমালি ইম্পালস হিসেবে বলি। ওকে, তো কি বলতেছে এখানের মধ্যে? আমরা যদি গ্রাফের কয়টা ব্যাপার দেখি, আমরা এ লেভেলস এর একদম শুরু থেকে গ্রাফ নিয়ে অনেক কিছু পড়ে আসছিলাম, যে কোন একটা কিছুর এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ কি দেয়, কোন একটা কিছুর গ্রেডিয়েন্ট কি দেয়, যে একটা সার্টেন গ্রাফ যে এক্স ভার্সাস ওয়াই গ্রাফ। সো ওই গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট কি দিবে, ওই গ্রাফের এরিয়া কি দিবে, এটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি মিফতাহুল? ইউনিটস গুলি দেখে, তাই না? হ্যাঁ, সো ইউনিট গুলা দিয়ে আমরা কয়েকটা হ্যান্ডি কাজ করতে পারি। কেমন টাইপের কাজ? লেটস সি। যে লাইক E is equal to force into change in distance. What is this? যে এখানের মধ্যে বলতেছে the equation change in momentum is equal to force into time also relates a quantity with the area under the graph. কেমন ব্যাপার দেখো, যে ফোর্স ভার্সাস টাইম গ্রাফ, এই ফোর্স ভার্সাস টাইম গ্রাফের এরিয়া আমাদেরকে কি দিবে? ফোর্স ভার্সাস টাইম গ্রাফের এরিয়া আমাদেরকে দিবে এই যে এখানের মধ্যে y axis এ ফোর্স, x axis এ টাইম। সো তাহলে
এখানে আমরা কি করতেছি ইফেক্টিভলি দেখো তো ফোর্স আর টাইম প্রোডাক্ট করতেছি না পারিয়া ফোর্স ভার্সেস টাইম গ্রাফের এরিয়া আমাদেরকে কি দিবে এটা কিভাবে বের করব আমরা দেখতেছি ওই গ্রাফের ওয়াই অ্যাক্সিসে যেই জিনিসটা আছে ওই গ্রাফের এক্স অ্যাক্সিসে যেই জিনিসটা আছে তাদের দুইজনের কি করা হচ্ছে এরিয়া বের করতে সময় প্রোডাক্ট নেওয়া হচ্ছে আর গ্রেডিয়েন্ট বের করতে সময় আমরা কি করি y/x রেশিও নেই যে ওয়াই অ্যাক্সিসে যা আছে ডিভাইডেড বাই এক্স অ্যাক্সিসে যেটা আছে সো তাহলে এখানের মধ্যে ব্যাপারটা কি যে ফোর্স ইনটু টাইম করতেছি তো ফোর্স ইনটু টাইম করলে পরে আমাদের অ্যাকচুয়ালি কোন কোয়ান্টিটি আসে মাত্র আমরা পড়ে আসছে which is called what impulse তো তার মানে ফোর্স ভার্সেস টাইম গ্রাফের এরিয়া আন্ডার দা গ্রাফ কি দিবে আমাদেরকে ফোর্স ভার্সেস টাইম গ্রাফের এরিয়া আন্ডার দা গ্রাফ আমাদেরকে ইম্পালস দিবে সো তাহলে ইম্পালস ইজ দা এরিয়া আন্ডার আ ফোর্স টাইম গ্রাফ এটা নিয়ে তো কোনো কনফিউশন নাই রামিসা আছে না ওকে সো এখন বলতেছে কি this allows us to find a value for average force কেমন by dividing the total কি বলে by dividing the value of the area by the time taken সো তাহলে তোমার মনে করো এই জায়গাটায় এই গ্রাফটায় যেটা মার্ক করলাম এখানে তো ফোর্সটা অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট রাইট সো ভাই এখানের মধ্যে ফোর্সটা অলওয়েজ কত 8 নিউটন কিন্তু অলওয়েজ যে আমাদের ফোর্স থ্রু আউট দা টাইম সেম থাকবে এমন কি কোনো গ্যারান্টি আছে এই যে এখানের মধ্যে দেখো জুনায়েদ যে এই গ্রাফের মধ্যে ফোর্স ভার্সেস এই গ্রাফের মধ্যে দেখো টাইম t1 পর্যন্ত ফোর্স ছিল 0 দেন এখানের মধ্যে আস্তে আস্তে ফোর্স বাড়তেছে এই ফোর্স ম্যাক্সিমাম হলো দেন আবার ফোর্স কমতেছে দেন আবার টাইম t2 তে এসে কি হয়ে গেল ফোর্সটা 0 হয়ে গেল তো ফোর্সটা তো কন্টিনিউয়াসলি কি হইছে থ্রু আউট দা টাইম t1 থেকে t2 টাইমের মধ্যে ফোর্সটা বারবার কি হইছে ভ্যারি করছে না চেঞ্জ হইছে না সো তাহলে আমরা এরিয়া আন্ডার দা গ্রাফ থেকে পাবোটা কি এরিয়া আন্ডার দা গ্রাফ থেকে পাবো চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম যে ওভারঅল চেঞ্জটা কতটুকু হইছে তো তাহলে এভারেজ ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু হোয়াট ফার্স্ট অফ অল যে দেখো ইম্পালস ইজ ইকুয়াল টু ফোর্স ইনটু টাইম সো তাহলে ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু কি আসে এইটা আসে না নাকি Yes, sir. তো তাহলে এভারেজ ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু এরিয়া আন্ডার এফটি গ্রাফ ডিভাইডেড বাই দা টাইম টেকেন ওকে তো তাহলে পরে এর জন্য এভারেজ কথাটা অ্যাড করছে এভারেজ কেন বিকজ এখানে ফোর্সটা কি হইতে পারে অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট নাও থাকতে পারে ভেরিয়েবল একটা ফোর্সও হইতে পারে এই যে দেখো এখানে ইয়েলো কালার দিয়ে আরেকটা গ্রাফ আছে এখানের মধ্যে কি প্রথমে ফোর্স 0 আস্তে আস্তে ফোর্স বেড়ে ম্যাক্সিমাম হলো দেন আবার কমলো দেন আবার কনস্ট্যান্ট হইছে সো তাহলে এই ফুল 10 সেকেন্ড ধরে যেই চেঞ্জ ইন মোমেন্টামটা বা এই ফুল 10 সেকেন্ড ধরে যেই ইম্পালসটা হইলো এই ইম্পালসের জন্য রেসপন্সিবল এভারেজ ফোর্স কত ওইটা আমরা বের করতে পারবো কিভাবে এভারেজ ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু এরিয়া আন্ডার দা ফোর্স টাইম গ্রাফ ডিভাইডেড বাই দা টাইম টেকেন এটা নিয়ে কি কোনো কনফিউশন আছে জুনায়েদ না স্যার ঠিক আছে ওকে সো এখন রিলেটিং দা টু ইকুয়েশনস কি জিনিস since momentum is equal to mass into velocity it follows that change in momentum is equal to mass into change in velocity বলতে পারি আবার কি হইতে পারে এখানে কি দেখো তো রামিসা চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম এখানে mass এর আগে কি কোনো ডেল্টা আছে না mass এর আগে কোনো ডেল্টা নাই মানে কি এখানে mass হলো কনস্ট্যান্ট তাই না সো তাহলে হ্যাঁ চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম দুই ভাবে বলা যায় যে চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম ইজ ইকুয়াল টু mass into change in velocity আবার চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম ইজ ইকুয়াল টু চেঞ্জ ইন mass into velocity সো এখানে দুই জায়গায় আমাদের দুইটা কি হইছে এক জায়গায় mass কনস্ট্যান্ট আর এক জায়গায় velocity কনস্ট্যান্ট নাকি তো এখন এখানের মধ্যে কি বলতেছে দেখো যে delta p is equal to m into delta v when mass is constant or delta p is equal to v into delta m where velocity is constant thus depending on the situation force into time the force into change in time is equal to mass into change in velocity or force into change in time is equal to velocity into change in mass দুই ভাবে বলা যায় তো বলতেছে কি we usually need to apply one যে ম্যাক্সিমাম সময় আমাদের ভেলোসিটির চেঞ্জ আসে mass এর চেঞ্জ নিয়ে ম্যাক্সিমাম সময় কোশ্চেন আসে না কিন্তু
নাম্বার 2টাও মাঝে মাঝে আমাদের কাজে আসতে পারে। কিসের? রকেট রিলেটেড যেসব ক্যালকুলেশন গুলি থাকে, যেখানে কি হয়, ম্যাসের একটা চেঞ্জ আসে, ওখানের মধ্যে এই ইকুয়েশনটা আমাদের কাজে আসতে পারে। নাম্বার 2টা যেটা বলছে, তো টু যে ইকুয়েশন 2 ডাজ কাম ইন হ্যান্ডি ফ্রম টাইম টু টাইম। এক্সাম্পল একটা দেখাচ্ছে কি জিনিস, অ্যানিমাল ক্রসিং। কেমন? আপন সিইং আ ডিয়ার suddenly jump out on the road, a driver hurriedly presses the brakes. The car of 1.2 tons, so তাহলে গাড়ির ম্যাস দেওয়া আছে, comes to rest in 0.8 second. so তাহলে ম্যাস জানি and ইনিশিয়াল ভেলোসিটি যাই ছিল ওখান থেকে রেস্টে আসতে তার সময় লাগছে কত, এটা জানি। তো বলতেছে during which the brakes provide a constant decelerating force of 50,000 newton. so এখানের মধ্যে কি কি, we know the force, we know the time, and we know the mass. so force আর time দিয়ে আমরা কি বের করতে পারবো মিফতাহুল? ইম্পালস বের করতে পারবো, মানে চেঞ্জ ইন মোমেন্টামটা বের করতে পারবো। and change in momentum is equal to what? mass into change in velocity. mass তো গাড়িটা ব্রেক করার আগে mass ছিল 1.2 টন, ব্রেক করার পরেও massটা কি আগের মতনই আছে, তাই না? তো এখানে mass হলো কনস্ট্যান্ট, ভেলোসিটিটা কি হইছে, চেঞ্জ হইছে। তো ওই ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের ক্যালকুলেশন দেখবো যে what was the size of the loss in momentum and the car's initial velocity. তো we can use physics to do the calculation. কেমন? we have change in momentum বা impulse is equal to force multiplied by the time taken. so force আর time ইউজ করে কি বের করে ফেলছি, change in momentum এর ভ্যালুটা। তো এখন বলতেছে to find the initial velocity, mass into change in velocity is equal to what? mass into final velocity হলো 0 minus initial velocity কত জানি না, এই initial velocityটাই কি করতে বলছে, বের করতে বলছে, is equal to নেগেটিভ এত দিছি। এখন y মাইনাস, মাইনাসটা দিলাম কেন? বিকজ আমাদের ভেলোসিটিটা কি ইনক্রিজ হইছে নাকি ডিক্রিজ হইছে? ডিক্রিজ হয়েছে। ভেলোসিটিটা ডিক্রিজ হইছে, সো তার মানে মোমেন্টাম কমে গেছে, রাইট? সো তার মানে ইম্পালসটা কি হইছে, নেগেটিভ ইম্পালস, মানে ইট কজড আ ডিক্রিজ ইন মোমেন্টাম। তো এর জন্য ডিক্রিজ ইন মোমেন্টাম বুঝাইতে কি করছে, মাইনাসটা দিছে। এই যে বলতেছে নেগেটিভ অ্যাজ মোমেন্টাম ওয়াজ লস্ট। সো তাহলে ইনিশিয়াল ভেলোসিটিটা কত আসে, ইনিশিয়াল ভেলোসিটিটা ক্যালকুলেশন করলে পরে আসে 33.3 মিটার পার সেকেন্ড। এই ক্যালকুলেশনটা নিয়ে কি কোনো কনফিউশন আছে? না স্যার, ক্লিয়ার। ওকে, স্যার এডি আসিফ মামা বানাইছে না? এইটা বিহান বানাইছে। হয়ও দি এই আসিফের মতোই। হ্যাঁ, ও এগুলা গত বছরে বানায় রাখছে। আরো কয়টা বাকি আছে, ওই কয়টা বলবো ওকে এই মান্থের মধ্যে তাড়াতাড়ি বানায় ফেলতে। আসিফ মামা কি এখন একটু হালকা অফ নাকি? না, আসিফও ও বুকলেটের কাজ, ওয়ার্কশিটের কাজ ওগুলো আসিফ করতেছে, এই প্রেজেন্টেশনের এগুলা বিহান করে আর কি। ওকে, সো যোগগুলা সিমিলার। কি কি বুঝি নাই? যোগগুলা এই যে হেডলাইন গুলা যায়। আচ্ছা, সো এখন এখানের মধ্যে কাজটা কি, एग्जांपल 2 তে গড অফ ব্লাস, যে ওই রকেট রিলেটেড যে ক্যালকুলেশন, যেখানে কি হবে, ভেলোসিটি সেম রেখে ম্যাসের মধ্যে চেঞ্জ আসবে, এমন টাইপের ব্যাপার। সো বলতেছে কি, রকেট বিগিনস টেকস অফ ফ্রম আর্থ সারফেস, কি হয়, ইন দ্য ইনিশিয়াল ফেজ ইট ইজেক্টস 5000 kg of burned fuel per second, মানে প্রতি সেকেন্ডে সে কত করে ফিউয়েল বার্ন করে, 5000 kg করে ফিউয়েল বার্ন করে, and মুভ করে কততে, at a velocity of 800 কিলোমিটার পার আওয়ার, যে kmph, এটা কি কিলোমিটার পার আওয়ার। যারা নাকি ক্রিকেট দেখো ওখানের মধ্যে বলের স্পিড দেয় না mph এ আর kmph এ, সো তাহলে এখানে থেকে বুঝার কথা যে kmph মানে কি, কিলোমিটার পার আওয়ার। ওকে, তো বলতেছে কি যে হোয়াট ইজ দ্য এভারেজ নেট ফোর্স অন দ্য রকেট এট দিস স্টেজ, যে রকেটের ম্যাস হলো, ইনিশিয়ালি ম্যাস কত, 100,000 কেজি। সো তাহলে আমরা ইনিশিয়াল ম্যাস জানি, দেন সে ইনিশিয়ালি কি করছে, তার কি শুরু থেকেই 800 কিলোমিটার পার সেকেন্ড কি বলে কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিড ছিল? নো, সে প্রথমে তো রেস্ট থেকে তার জার্নি শুরু করছে, দেন এত ভেলোসিটি গেইন করছে। তো আমরা কি করব, হাউ টু ফাইন্ড দ্য ফোর্স, ফার্স্টে আমরা মোমেন্টামটা যদি বের করি, দেন এই মোমেন্টামের সাথে কি করব,
মোমেন্টামটা এটা কতটুকু টাইমে গেইন করছে ওই রিলেটেড ক্যালকুলেশন করব। লেটস সি কি বলতেছে। হিয়ার the rocket releases a mass at a constant velocity, so we use the equation 2 যে যেখানে কি হচ্ছে mass এর মধ্যে চেঞ্জ আসতেছে, so force is equal to velocity which is constant but mass এর মধ্যে একটা চেঞ্জ আসতেছে, so তাহলে চেঞ্জ ইন mass divided by time। তো এখন ভেলোসিটিটা কত 800 কিলোমিটার পার আওয়ার। এখন কিলোমিটার পার আওয়ার থেকে মিটার পার সেকেন্ডে কনভার্ট করার জন্য কি করতেছে 3.6 দিয়ে ডিভাইড দিছে। ওকে, আর ম্যাসের চেঞ্জটা কত রেটে হচ্ছে 5000 কিলোগ্রাম পার সেকেন্ড, যে প্রতি 1 সেকেন্ডে 5000 কিলোগ্রাম করে ম্যাস লুজ করে। তো তাহলে এখানে থেকে কি আমরা ফোর্সটা পেয়ে যাব না ফারিয়া? এই ক্যালকুলেশনে তো কোনো প্রবলেম নাই আছে? না না problem নেই। ওকে, সো তাহলে কেয়ারফুল থাকতে বলছে কি নিয়ে, দ্য কোয়েশ্চেন আস্কস আস অ্যাবাউট রেজাল্টেন্ট ফোর্স। তো তাহলে আমরা যে ফোর্সটা বের করছি এটা তো কি, দিস ইজ দ্য ফোর্স যেটা কি হইতেছে উপরের দিকে কাজ করতেছে, ঠিক আছে, কিন্তু আমাদেরকে বের করতে হবে কি রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা কত, তাই না? সো উই নিড টু অ্যাকাউন্ট ফর গ্র্যাভিটি, যে রকেটের উপরে আপওয়ার্ড ফোর্স হলো এটা, যে 1.11 into 10 to the power 6 নিউটন। দিস ইজ নট দ্য অনলি ফোর্স অ্যাক্টিং অন দ্য রকেট, রকেটের একটা ওয়েট আছে না, তো তাহলে ওয়েটটাকে কি করতে হবে সাবট্রাক্ট করা লাগবে। তো এই কথাটা বলতেছে যে সো উই নিড টু অ্যাকাউন্ট ফর হোয়াট, উই নিড টু অ্যাকাউন্ট ফর গ্র্যাভিটি। এরকম টাইপের কোয়েশ্চেন A2 তে অনেক আসে, যে মনে হয় এই যে এতটুকু ক্যালকুলেশন করে ইট ফিলস লাইক আচ্ছা আমার তো ক্যালকুলেশন করা শেষ, কিন্তু আসলে তোমার কি করতে হবে ওয়েটটাকে সাবট্রাক্ট করা লাগবে। এই জিনিসটা অনেকজনই করতে ভুলে যায়, সো তাহলে ফুল মার্কসটা পায় না আর কি। সো তাহলে রেজাল্টেন্ট ফোর্স ইকুয়াল টু কি আপওয়ার্ড ফোর্স মাইনাস দ্য ওয়েট। সো আপওয়ার্ড ফোর্স হলো এটা যা ক্যালকুলেট করলাম, আর ওয়েট হলো এইটা, এখানে 9.81 দিয়ে করব অ্যাকচুয়ালি, ও ভুলে 9.8 লিখে রাখছে। সো দিস উইল বিকাম অ্যাপ্রক্সিমেটলি হোয়াট 1.31 into 10 to the power 5 নিউটন। ওকে, সো তাহলে পরে এইটা গেল আমাদের যখন কি হবে ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট কিন্তু ম্যাসের মধ্যে চেঞ্জ আসবে। এটা নিয়ে তো কোনো কনফিউশন নাই ক্যালকুলেশনে মিফতাহুল? না। আচ্ছা, তো এখন বলতেছে কি মোমেন্টাম ইন 2D কলিশনস কেমন। আনটিল নাও আমরা এতক্ষণ শুধু লিনিয়ার মোমেন্টাম, যে একটা স্ট্রেট লাইনে একটা সিঙ্গেল অ্যাক্সিসে মোমেন্টামের ক্যালকুলেশন নিয়ে দেখা দেখি করছি, কিন্তু আমাদের মোমেন্টামটা কি হইতে পারে 2 ডাইমেনশন বা 3 ডাইমেনশনে হইতে পারে। আমরা 3D নিয়ে তো করি না, আমরা 2 ডাইমেনশন নিয়ে ফোকাস করব, যে মেইনলি কি কম্পোনেন্টস আসবে এখন এক্স ডিরেকশন ওয়াই ডিরেকশন, ঠিক আছে। সো তাহলে এক্স এন্ড ওয়াই এর যে ব্যাপারগুলো এগুলো তো এএস এ আমরা করে আসছি অলরেডি অনেকবার, যে কম্পোনেন্টস নিয়ে যেসব ক্যালকুলেশন। তো এখানের মধ্যে বলতেছি কি দেখো, we have only been dealing with motion along a straight line, but real life collisions usually occur in 2D or 3D, latter being beyond the specification scope, যে 3D টা আমাদের স্পেসিফিকেশনের বাইরে। No matter what the case, as long as there are no external forces, যে যতক্ষণ না পর্যন্ত কোনো এক্সটার্নাল ফোর্স কাজ করবে মোমেন্টাম অলওয়েজ ওই স্পেসিফিক ডিরেকশনে কি থাকবে কনজার্ভ থাকবে। তো তাহলে in a particular direction the momentum along that direction is conserved, মানে total momentum in x direction before collision is equal to total momentum in x direction after collision. In the same way, total momentum in y direction before collision is equal to total momentum in y direction after collision. So তাহলে before and after প্রত্যেকটা স্পেসিফিক ডিরেকশন ওয়াইজ আমাদের কি থাকবে সেম থাকবে। ওকে, এটা নিয়ে কি কারো কোনো কনফিউশন আছে কি বললাম? না স্যার। ওকে, সো তাহলে কারো যদি কোনো কনফিউশন না থাকে দ্যাটস ভেরি গুড। এরপর আমরা দেখি 2D মোমেন্টাম প্রবলেম। তো এটা নিয়ে আমাদের ইউটিউবের আবার ভিডিও খান একাডেমি, সো লেটস সি এই ভিডিওর মধ্যে কি বলতেছে 2D প্রবলেম মোমেন্টাম। এই যে এটা ওকে, সো দ্য সেম ইনস্ট্রাকশন, যে ভিডিওর মধ্যে কোনো ক্যালকুলেশন বুঝতে প্রবলেম হলে পরে বলবা, দেন ওইটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করব, আর প্রবলেম না হলে পরে তো চলতে থাকবে ভিডিও। ওকে।
Welcome back. We will now do a momentum problem in 2 dimensions. So let's see what we have here. So we have this ball A, and we could maybe even think of it as this is maybe what's going on the surface of a pool table. We have ball A, and it's moving with its 10 kilograms, so these numbers are the mass of the balls. This is a 10 kilogram ball, and it's moving to the right at 3 meters per second. And then it hits this ball B, which is a 5 kilogram ball. And then we know that ball A kind of ricochets off of ball B and gets set onto this new trajectory. It's now, instead of going due right, it's going at a 30 degree angle to, I guess we could say, horizontal. It's going at a 30-degree angle at 2 meters per second. And the question is, what is the velocity of ball B? So velocity is both magnitude and direction. So we need to figure out, essentially, what is ball B doing? Ball B is going to be going, we can just think about it. Just, if you ever played pool, we could guess that ball B is going to go roughly in that direction. But we need to figure out exactly what the angle is and exactly what its velocity is. So let's do this problem. So at first you're saying, oh, this looks confusing. I know momentum should be conserved and all of that, but now we have these vectors and there's 2 dimensions, and how do I do that? And the key here is that there's just really one more step when you're working on it in 2 dimensions, or really 3 dimensions, or an arbitrary number of dimensions. When we did 1 dimension, you made sure that momentum was conserved in that 1 dimension. So when you do 2 dimensions, what you do is you figure out the initial momentum in each of the dimensions. So you break it up into the x and y components, and then you say the final momentum of both objects are going to equal the initial x momentum and are going to equal the initial y momentum. So let's figure out the initial x momentum. So let's call this, so P for momentum, because the m is for mass. So let's say the initial momentum in the x direction. And we don't have to write initial or final, because really the total momentum in the x direction is always going to be the same. So let's say what the initial, actually let me write initial just so it hits the point home that initial and final don't change. So the initial momentum in the x direction. So I for initial, x. I should do something better than keep writing these subscripts. Is equal to what? Well, ball B has no initial velocity, so it has no momentum. Ball A is 10 kilograms. 10 kilograms. And what is its velocity in the x direction? Well, all of its velocity is in the x direction, right? So it's 3. I mean, this is only moving in the x direction. So the momentum in the x direction is 30 kilogram meters per second, right? Mass times velocity, kilogram meters per second. And what's the initial momentum in the y direction? Well, B isn't moving at all, so it has no momentum in any direction. And A, all of A's movement is in the x direction. It's not moving at an angle or up at all, so it has no momentum in the y direction. So we immediately know that after the collision, the combined momentum of both of these balls in the x direction has to be 30, and the combined momentum of both of these balls in the y direction has to be 0. So let's figure out what A's momentum in the x and y directions are. So to figure out what A's momentum is, we just have to figure out what A's velocity in the x and y directions are, and then multiply that times the mass, right? Because the mass doesn't have any direction. So let's figure out the x and y components of this velocity. Let's do the x vector first, the x component of the vector first. So the x is just this vector, and the y, change colors to keep things interesting. The y is this vector. That is the y component. And so what are those? And this hopefully is going to be almost second nature to you if you've been watching all of the other videos on Newton's laws. This is just our trigonometry, and we can write out our SOHCAHTOA again. SOHCAHTOA, and I reassure you, this is the hardest part of any of these multidimensional trig problems, multidimensional physics problems, which really are just trig problems. So if we want to figure out the x component, so the velocity of A in the x direction, what is it equal to? Well, this is adjacent to the angle. We know the hypotenuse, so we know VA, so we know VA sub x, or the velocity of A in the x direction, over the hypotenuse, over 2 meters per second, is equal to what? Adjacent over hypotenuse. Adjacent over hypotenuse, cosine, is equal to cosine of 30 degrees. Or the velocity of A
in the x direction is equal to 2 cosine of 30 degrees. And what's cosine of 30 degrees? All right, it's square root of 3 over 2. This is square root of 3 over 2. And square root of 3 over 2 times 2, this is square root of 3 over 2 times 2, is equal to square root of 3. So this is equal to the square root of 3 meters per second. And what is the velocity of A in the y direction? Well, hopefully this is second nature to you as well, but this is opposite over hypotenuse is equal to the sine of 30. So VA in the y direction is equal to 2 times the sine of 30 degrees. Sine of 30 degrees is 1/2, so this is 1/2. 1/2 times 2 is equal to 1 meter per second. So after the collision, A is moving at 1 meter per second up, 1 meter per second in the upwards direction, and it's moving at square root of 3 meters per second in the rightwards direction. So what is going to be A's momentum in each of the directions? Well, we figured out its velocity, so we just multiply each of the velocities times the mass. So the A has a mass of 10 kilograms, so we could say and this is going to be the final momentum. The momentum of A in the x direction is going to equal square root of 3 times 10, right? Square root of 3 is the velocity, 10 is the mass. So it's 10 square roots of 3 kilogram meters per second. And the momentum of A in the y direction is going to be, and since it's going up, we'll say it's positive. It's 1 meters per second is the velocity times the mass. So 10 times 1 is 10 kilogram meter per second. So now let's figure out B. Let's do the y direction first because they add up to 0. So we know that, I'm going to switch colors. We know that the momentum of, and this is after the collision, the momentum of A in the y direction plus the momentum of B in the y direction have to equal what? Well, what was the initial momentum in the y direction? All right, it was 0. Right? There was no movement in the y direction initially. We know the momentum of A in the y direction. It's 10 kilogram meters per second, plus the momentum of B in the y direction is equal to 0. So solving for this, just subtract 10 from both sides. So the momentum of B in the y direction is equal to 10 kilogram meters per second. Kilogram meters per second. You know the units. So if its momentum is 10 in the y direction, what is its velocity in the y direction? Well, momentum is equal to mass times velocity, right? So we know that 5 times the velocity in the y direction, that's its mass, is equal to 10. Right? 10 is its momentum. So the velocity of the y direction of B must be 2 meters per second. So there we go. We figured out B's velocity in, so let's say this is B's velocity vector in the y direction is, and this is a minus, right? Because this was equal to minus 10, right? Right? Because it's going down, right? It was positive, it was a velocity of positive 1 going up, and then the minuses carried through. This is a velocity of minus 2 meters per second for B in the y direction. So now let's figure out the velocity of B in the x direction. And I'm running out of space and it's getting messy. But we just have to remember that the momentum of B in the, the momentum of A in the x direction, which is 10 square roots of 3, 10 square roots of 3, plus the momentum of B in the x direction has to equal what? It has to equal the initial momentum in the x direction, which is 30. So to figure out the momentum of B in the x direction, we just subtract 10 square roots of 3 from 30, and let's do that. So let's figure out 3 square root times 10 equals, and then subtract that from 30, and we get 12 point, let's just say 12.7. So we know that the momentum of B in the x direction is equal to 12.7 kilogram meters per second. And we know the momentum, so we just divide by the mass and we get its velocity in the x direction. So 12.7 divided by 5, so the velocity of B in the x direction is 12.7 divided by 5. 12.7 divided by 5
is equal to 2.54 meters per second. So 2.54. So its velocity in the x direction is 2.54 meters per second. So it's going faster in both directions. And if you, I'm not going to figure out the angle here because I've actually run out of time. But if you were to add these two vectors, you'd get an angle something like this. And you could figure out the angle by taking the arctan. Well, I won't go into that's a complexity right now. Actually, I'll do that in the next video, just so I won't leave you hanging. But we know what the x and y components of B's velocity is. See you in the next video. ওকে, সো এটা অ্যাকচুয়ালি খান একাডেমির একদম শুরুর দিকের ভিডিও বানানো, ওদের ভিডিও কোয়ালিটির অবস্থা খুবই বাজের দিকে ছিল, ঠিক আছে? বাট স্টিল হোপফুলি এগুলা বুঝতে কোনো রকমের প্রবলেম হওয়ার কথা না। মেইনলি তারা কি করছে, কম্পোনেন্টস নিয়ে ক্যালকুলেশন গুলো দেখাইছে, তাই না? যে টোটাল মোমেন্টাম বিফোর কলিশন ইন ওয়াই ডিরেকশন ইজ ইকুয়াল টু টোটাল মোমেন্টাম আফটার কলিশন ইন ওয়াই ডিরেকশন। ইন দ্য সেম ওয়ে এক্স ডিরেকশনের জন্য কি থাকবে, কনজার্ভ থাকবে। সো মেইন কনসেপ্টটা তো এটা সবার বোঝা গেছে, মনে পড়ছে না? এগুলো তো আমরা ফার্স্ট টাইম পড়তেছি না, এটা তো আমাদের জাস্ট রিভিশন। সো তাহলে হোপফুলি এটা দেখে সবার রিক্যাপটা ভালো মতো হয়ে যাওয়ার কথা, নাকি? Yes, sir. নাও এখানের মধ্যে মোমেন্টামের রিভিশন শেষ। সো তোমাদেরকে আমি মোমেন্টাম রিলেটেড যে ওয়ার্কশিটের কথা বললাম, ওই ওয়ার্কশিটটা আমি গ্রুপের মধ্যে দিয়ে দিব আজকে রাতে বা কালকের মধ্যে। সো তোমরা ওইটা নেক্সট ক্লাসের আগে সলভ করে সাবমিট করবা, দেন ওইটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করব। এন্ড আমি আরেকটা নিজে ওয়ার্কশিট করাই দেব, দেন সার্কুলার মোশন নিয়ে নেক্সট ক্লাসে ডিসকাশন হবে। ওকে, কারো কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে? স্যার লাস্ট ভিডিওর লিংকটা একটু দিয়েন তো, আরেকবার দেখতে হবে। ঠিক আছে। আচ্ছা, মোমেন্টাম নিয়ে যে কয়েকটা এক্সপেরিমেন্ট দেয়, দেন এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে হাবিজাবি কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে, ওগুলা কি প্র্যাকটিস করব না? হ্যাঁ, মানে ওগুলা বইয়ের করব। মধ্যেই আছে প্র্যাকটিক্যাল স্কিলস, ওগুলা কি সব ইউনিট 6 এ করব? ওগুলাও যে নাকি ইউনিট 6 এর জিনিসগুলো, ওগুলা রিলেটেড আমাদের কোয়েশ্চেন গুলো ওয়ার্কশিটের মধ্যে দিব, বুঝছো? ওয়ার্কশিটের মধ্যে যখন নাকি ওটা পাবো, ওখানের মধ্যে ডিসকাস করে করে ওগুলা শেষ করে ফেলবো, সমস্যা নাই। ঠিক আছে? ওকে, হ্যাঁ। আচ্ছা ওকে, স্যার, এটা তো রিভিশন ক্লাস এগুলো, রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ। তো অ্যাকচুয়ালি কি 4 ইউনিট তাহলে 4 5 6 এর কি নোটস দেওয়া হয়ে গেছে নাকি এদিকেও দেওয়া হবে? ওইটা তো হয়ে গেছে অলরেডি, ওইটা আমাদের নরমাল ক্লাসেস গুলাতেই তো শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, প্যারা নাই। ওকে, আর কারো কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে? ওকে, আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন না থাকলে পরে দ্যাটস ভেরি গুড। তো আমরা আজকের মিটিং এখানের মধ্যে শেষ করি, তোমাদেরকে ওয়ার্কশিটটা আমি দিয়ে দিব আজকে রাতে বা কালকের মধ্যে, ঠিক আছে? ঠিক আছে আল্লাহ স্যার, হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।